unmute it. Oh well. Oh well. Did a morning. Okay, guys, we're live, so don't say anything you don't want. 1, 2, 2, 2, 2. Yeah, 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 yeah. I could do with maybe a touch more today. Touch more where? In here. 1, 2, 2, or anywhere I can hear it. Really. Hold on. What number are you? 1? I think so. Yeah. Yeah, you want. Okay, let's go to the band. You want more there? Say something. 1, 2, 2, 2, 2. Okay, cool. Huh? It's the secondary link that's not loading. So. The link that actually for everybody to look up, that's the one that's playing, not the one that you guys set up. I don't have anything set up. It's only one link. You need to refer. Keep playing something, guys. I want the heat. Okay, cool. Let's start. So, what I think I'm good, actually. 1, 2, 2, 2. Check 1, 2. Check 1, 2. Yeah. Check. Check. We'll see when we all. I got a couple here. Yeah.
61. מודה אני לפניך, מודה אני לפניך, מודה אני לפניך, מלך חי וקיים. מודה אני לפניך, מודה אני לפניך, מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שחזרת בי נשמתי, שחזרת בי נשמתי, בחמלה, בחמלה, רמה אמונתך, בחמלה, בחמלה, רמה אמונתך. Once more. מודה אני לפניך, מודה אני לפניך, מודה אני לפניך, מלך חי וקיים. מודה אני לפניך, מודה אני לפניך, מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שחזרת בי נשמתי, שחזרת בי נשמתי, בחמלה, בחמלה, רבה אמונתך, בחמלה, בחמלה, רבה אמונתך. מה טובו לך יעקב משכנותיך ישראל. We continue on page 65. Page 65, if you're following along at home, please rise as we recite these blessings of gratitude, the things that we do have to be grateful for when we first wake up before anything else good happens today. Page 65. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לשכל ובינה להבחין בין יום ובין לילה. אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שעשני בצלמו. אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שעשני ישראל. אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שעשני בן חורים. אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו רוח העולם, פוקח עברי. אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, מלביש ערומים. אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, מתיר אסורים. אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, זוקף כפופים. אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, רוקע ארץ על המים. אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שעשה לי כל צורכי. אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו רוח העולם, המכין מצעדי גבר. אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, עוזר ישראל בגבורה. אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, עוטר ישראל בתפארה. אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, הנותן ליעב כוח. ברוך אתה אדוני You may אלוהינו be מלך seated as we continue on page 65. מעביר שינה מעיני תרומה מאף אפי ורצון מלפניך. ותנאינו היום ובחולים ולך לחסד לרחמים ועינך ונכרוינו ותגמלנו חסדים טובים. ברוך אתה אדוני ברוך שמו ומלך חסדים טובים לעמו ישראל.
יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהי. Page 66. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהי ואלוהי אבותיי, שתציל אלוהי עמו כל יום. ומשטן המשחית, מדין קשה מבעוד קשה, בין שבין ברית ובין שאין ובין ברית. אבל אנחנו מכבדים. ריבון כל העולמים. ומותר אדם מן הבהמה אין, כי הכל חבר. אבל אנחנו מכבדים בריתך, בני אברהם. שמעו ישראל וישרו, לפיכך אנחנו חייבים להודות לך. אשרינו מה טוב חלקנו, מה נעים גורלנו, מה יפה ירושתנו. אשרינו שאנחנו משכימים ומרהיבים ערב בבוקר, ואומרים פעמיים בכל יום, שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ברוך שמו. אתה watching. Page 67. קדש את שמך ומקדישי שמך, וקדש את שמך בעולמך, וישועתך תניב את הגבייה קרננו, ברוך אתה אדוני, ברוך שמו. מקדש את שמך ברבים. Amen. Get a little bit off our usual program. I want to take a look at page 68. On page 68, there's a text from Avot de Rebbe Natan. Some congregations say this every single day. I think it speaks to how I've been feeling lately, and it's a passage that gives me hope. Once, Rabban Yochanan ben Zakkai was walking with his student, Rabbi Yehoshua, near Yerushalayim after the destruction of the Beit HaMikdash, the Holy Temple. Rabbi Yehoshua looked at the temple ruins and said, Oy lanu, alas for us, the place that once atoned for the sins of our people through the ritual of animal sacrifice, lies in ruins. What now? Then Rabbi Yochanan ben Zakkai spoke to him these words of comfort. Be not grieved, my son. There is another equal way of gaining atonement. Even though the temple is destroyed, we can still gain atonement through deeds of chesed, of loving kindness. For it is written, chesed, loving kindness, God desires, and not sacrifice. יהי רצון מפניך אדוני אלוהינו ולאבותינו, שתיתני חלקנו בתורותיך, ונהיה מתלמידיו של אהרון הכהן, אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות, ומקורבן לתורה. We continue on page 72 with a psalm for Shabbat. מזמור השיר, בשבת תולדות לאדוני, ולזמר לשמך עליון, להגיד בבוקר חסת חלום התחלה. אלא יסבא חינון. צדיק אדמה יפרח ארז בלבנון. צדיק התמר יפרח כרז בלבנון יזכה, שתולים בבית אדוני, בחצרות אלוהינו יפרחו. עוד ינמון ושיבה דשני ברנני יהיו, להגיד כי ישר אדוני, צורי ולא תבוא. We continue with page 81, a psalm for the dedication of this holy space that we're making together. מזמור שיר הרכנת הבית לדוד. יאללה ליי ליי ליי, יאללה ליי 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 ליי, יאללה ליי ליי ליי, יאללה ליי 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 ליי, יאללה ליי 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 ליי.
פיתחת שקים אתה עזרני שמחה, למען יזמך כבוד ולא ידום. אדוני אלוהי לעולם אודך. We pause to remember those in our congregation, in our families, and in our hearts who are no longer with us. We have the Kaddish Yatom, the Mourner's Kaddish, on page 82. If you're in mourning or observing a yard site, please rise. Yit Gadal v'yit Kadash Shemei Rabbah Ba'alma Divra Kirute V'yamlich Malchute B'chayechon Uvyamechon Uvchaye Dechol Beit Yisrael Bagala uvizman kariv vimru amen. Yehi shmei rabba meborach leolam malalmei almaya. Yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitramam v'yitnaseh v'yithadar v'yitale v'yitalal shmei dekudsha brihu le'ela min kol birchata v'shirata tushbechata v'nechemata da'amiran be'alma v'imru amen. Yehi Shlama Rabba Min Shemaya, V'chaim Aleinu, V'al Kol Yisrael, V'imru Amen. Oseh Shalom Bimromav, Hu Ya'aseh Shalom Aleinu, V'al Kol Yisrael, V'imru Amen. We begin the next part of our service, Psuke de Zimra. These are passages of song that help us warm up for prayer, and I want to share an intention with you that occurred to me last night. This congregation for many years has been growing as a singing community and using the music that we share in order not just to
jazz up services a little bit, but actually to bring people closer together through song. And the more people sing together, the more connected they feel, not just to each other personally, but also to our tradition and to the holiness that is the reason why we are here. And I know sometimes people feel self-conscious singing around and in front of other people. So if you've hesitated to sing with us, now I want to suggest is a golden opportunity. If you are by yourself or with very close trusted friends and family at home, now is your time to sing, and no one will know that it's you singing. So, if you please take this journey with us, if you've never sang with us before, now join us in song. We're going to begin with Psukei Zimra, Baruch Shemar on page 83. Please rise. Baruch She'amar ve'ya'olam baruch hu Baruch Oseh Bereishit Baruch Omer ve'oseh Baruch Ozer u'mekayem Baruch Merachem ha'aretz Baruch merachem al habriot Baruch Meshalem Sakar Tov L'Reah Baruch Chayla ve'kayam lanetzach Baruch Hodeh u'matzil Baruch Shemo Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam ha'elav v'rachamanu v'molav Yachid chei olamim Melech משובח ומפורד יד שמו הגדול ברוך אתה אדוני Baruch Shemo מלך מהולל ותשמחו Amen. You may be seated. In your prayer book, we have several passages of Psalms. I'd like to suggest, in the spirit of singing, we go right to the psalm that's on page 92. Page 92. You may remain standing then. Yeah, let's go ahead and stand up again. All right, let's stand.
כי לעולם חסדו, הודו לאדוני כי טוב, כי לעולם חסדו, כי לעולם, כי לעולם, כי לעולם חסדו, כי לעולם, כי לעולם, כי לעולם חסדו, הודו לאדוני כי טוב, כי לעולם חסדו, הודו לאדוני כי טוב, כי לעולם חסדו. You may be seated. We're going to continue on page 96, page 96. This passage given to us as something we could say 3 times a day. It's kind of an anthology of different psalms arranged in an alphabetical acrostic, and it begins with, "Happy are those who dwell in God's house." Dwell is getting interesting. There are many people who are dwelling in a home out of necessity. There are many people who are dwelling in a home out of the need for their loved ones and to protect their city and their country. There are many people who don't have a home to dwell in. And so we have to get creative about what it means to dwell together right now. But I think the one thing that we can try to connect to is this joy, this ashrei, which joy is a different word from fun. That's right. But I think it goes deeper. And I think throughout our lives, what we'll remember more than the fun we had was the joy with which we engaged one another. Ashrei yoshvei beitecha on page 96. Ashrei yoshvei beitecha, od yahalelucha salah. אשריהם שככה לו, אשריהם שאדוני אלוהי. תהילה לדוד, הרמים חלכך המלך, וברכה שמך לעולם ועד. בכל יום אברכך, והללה שמך לעולם ועד. גדול אדוני מולה מאוד, ולגדולתו אין חקר. דור לדור ישבח מעשיך, וגבורותיך יגידו. הדה כבוד הודיך, בדברי נפלותיך עשיך. וזוז נורותיך יאמרו, וגדולתך אספרנה. זכר אבטחך יביעו, וצדקתך ירננו. חנון ורחום אדוני, ערך אפיים וגדול חסד. טוב אדוני לכל, ורחמיו על כל מעשיו. יודוך אדוני כל מעשיך, וחסידך יברכוך. כבוד מלכותך יאמרו, וגבורתה ידברו. להודיע לבני אדם גבורותיו, וכבוד הדר מלכותו. מלכותך מלכות כל עולמים, וממשלתך בכל דור ודור. סומך אדוני לכל הנופלים, וזוקף לכל הכפופים. אין יכול לך יסברו, ואתה נותן להם את אכלם בעיתו. פותח את ידיך, ומשביע לכל חי רצון. צדיק אדוני בכל דרכיו, וחסיד בכל מעשיו. קרוב אדוני לכל קוראיו, לכל אשר יקראו באמת. רצון יראיו יעשה, ואת שבתם ישמע ויושיעם. שומר אדוני את כל אוהביו, ואת כל הרשעים ישמיד. תהילת אדוני ידבר פיו, ויברך כל בשר שם קודשו לעולם ועד. ואנחנו נברך יה,
מעתה ועד עולם. Hallelujah. And speaking of hallelujah, we're going to turn to page 100, our final psalm to sing together for this passages of song, page 100. Hallelujah, 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 bekocho. Hallelujah, 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 birkia uzo. Hallelujah, bigurota. Hallelujah, kerolula. Hallelujah, beteka shofar. Hallelujah, benebel bechinor. Hallelujah, 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 betof umachol. Hallelujah, 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 bemini ve'ugav. Hallelujah, betzilzelei shama. Hallelujah, betzilzelei truah. Kol adat shama tehallelujah. Hallelujah, hallelujah. Kol adat shama tehallelujah. Hallelujah, hallelujah. Kol adat shama tehallelujah. Hallelujah, hallelujah. Baruch Adonai le'olam amen ve'amen. Baruch Adonai she'shmei sholem. וברוך שם כבודו לעולם, ויברך כבודו את כל הארץ, אמן ואמן. We continue on page 104, remembering that every breath of every living thing is a blessing to God. נשמת כל חי, תברך את שמך אדוני אלוהינו, רוח כל בשר, תפאר ותרומם זכרך מלכנו תמיד. ניגופים על השיר הקיים ושוננה כמינה כמון גלה. ממצרים גאלתנו אדוני אלוהינו, מבית עבדים פדיתנו. ועלי כן איברים שפילגת בנו רוח ונשמה שנפל. We're on page 105, 105. You hate her, remember? מעיד מלך ומשווה לך ומירוך לך אל הגדול, לגיבור ונורא לעליון כל השמיים והארץ. נעלה לך ונשבחך ונפארך ונברך את שם קודשך, כאמור לדוד, ברכי נפשי את אדוני, בכל קרואי את שם קודשו. האל את עצמות עוזך, הגדול בכבוד שמך,
הגיבור לנצח ונורא ונורותיך, המלך היושב על כיסא רם ונישא, שוכן עד מרום, וקדוש שמו וכתוב רננו, צדיקים באדוני לא ישרים לבתילה בפי ישרים תהילה דברי צדיקים, תתברך ובלשון חסידים תתרומם, בפי שרים תתהלל ודברי צדיקים תתברך, ובלשון החסידים תתרומם, ובקרב קדושים תתקדש, ובמקלות רבבות, עמך בית ישראל, ונתבר שמך, מלכנו בכל דבר. להודות, לשבח, לפעל, לרומם, לברך, ללהו ולקלס על כל דברי שינות ותשמחות, דוד ונשי עבדך משיחך, ישתבח שמך לעד מלכנו, אל המלך הגדול וקדוש בשם. שיר השבח. שיר ושבחה, הלל וזמרה, זמם של הנצח ולעברה, תהילה ותפארת קדושה ומלכות. ברכות והודעות מעתה ועד עולם, ברוך אתה אדוני, ברוך שמו. אל מלך גדול ותשמחות, אל ההודעות אדוני נפלאות, הבוחר בשירי זמרה, מלך חיי העולמים, יתגדל ויתקדש מרבה, אמן. בעלמא דברי חירותו וימליך מלכותו וחייכון וממכון וחי לכל בית ישראל, בגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. יהי שמם מבורך לעולם לעולם ולעולמי המיה יתברך יתברך. וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל, שמי דקודשה בריחו ללמין כל ברכתה ושירתה, תשמחתה ונחמתה, דמירה בעלמא ואמרו Amen. On page 107, we rise for our call to prayer, the Baruch. ברכו את אדוני המבורך, ברוך אדוני המבורך לעולם ועד, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא את הכל. Amen. You may be seated as we continue in the middle of page 107. 107. הכל יודוך והכל ישבחוך והכל יאמרו אין קדוש כאדוני. אין ככהה ואין זנותך, אפס פלתך מגמלך. אין כרכך אדוני אלוהינו בעולם הזה, ואין זולתך מלכנו לחיי העולם הבא. אפס בלתך בוא עלינו למות המשיח, ואין המלך מושיענו לתחיית המתים. Please sing with us on page 108. Page 108.
אל אדון על כל המעשים, ברוך ומבורך בפי כל נשמה, גודלו וטובו מלא עולם דעת ותבונה סובבים אותו, אביב האל על חיות הקודש רדע בכבוד, על המלך הבא זכות ומישור לפני כיסו, חסד ורחמים לפני כבודו, טובים מאורות שברא אלוהינו יצרם, בדעת בבינה ובהשכל, כוח וגבורה נתן בהם, להיות מושלים בקרב תבל, מלא עם זיו ובאפיקים נוגה, נעזים בכל העולם, שמחים בצאתם וששים בבואם, עושים באימה רצון כל נעם, לכבוד נותנים לשמור צלה ורינה לזכר מלכותו, קרא לשמש ויזרח אורה והתקין צורת הלבנה, שבע נותנים לו כל צבא מרום, תפארת וגדולה, שרפים ואופנים וחיות הקודש, איי, 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 חיות הקודש, ליל אשר שבת מכל המעשים ביום השביעי. We're on page 109, 109. ביום השביעי תלה, שמו שמענו מכל מעלה מלאכתו, ביום השביעי. מזמור שיר ליום השבת, מזמור השיר ליום השבת, לפיכך כיפרו. ועל מאיר שעשית פרוך הסלע, תתברך צורנו מלכנו עלינו מורה קדושים ישתבח. On page 110. וכולם פותחים את פיהם בקדושה ובתורה, בשירה ובזמרה, ומברכים ומשפכים ופרים ומריצים ומקדישים וממליכים את שם האל המלך הגדול הגיבור והנורא הקדוש הוא. להקדיש ליוצרם בנחת רוח, בשפה ברורה ונעימה קדושה, כולם כחדונים ואומרים ביראה, קדוש 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 אדוני צבאות, מלוך כל הארץ כבודו בפנים חיות הקודש. ואופנים וחיות הקודש ברעש גדול מתנסים לעומת שרפים,
לעומתם משבחים ואומרים ברוך כבוד אדוני ממקומו ליל ברוך עמו תיתנו למלך חי וקיים זמינות יומנו. לעושירים גדולים כי לעולם חסדו אורך חדש על ציון תאיר ונזכה כולנו מרע לאורו ברוך אתה אדוני יוצר המאורות. Amen. Continue on page 111. אהבה רבה אהבתנו אדוני אלוהינו חמלה גדולה ויתרה חמלת עלינו אבינו מלכנו בעבור אבותינו אמותינו שבטחו בך אבינו מלכנו ותלמדנו חוקי חיים כן תכוננו תלמדנו אבינו אב הרחמן המרחם רחם עלינו ותן בליבנו להבין ולהשכיל לשמוע ללמוד וללמד לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה והאר עינינו ותורתך ודבק בנו מצוותיך ויחל לבבינו לאהבה וליראה את שמך ולא נבוש לעולם ועד ולא נבוש לעולם ועד כי בשם קודשך הגדול והנורא בטחנו נגילה ונשמחה בישועתך ויביאנו לשלום ערווה כנפות הארץ. This is a time where if you have a talit, if you have a prayer shawl, we gather the four corners of the talit together so that we can see the tzitzit. In a moment we'll talk about looking upon the tzitzit and be reminded of all the gifts of mitzvot that God gave us to distinguish our lives, and they're all wrapped up in here. It also reminds us all that God has done to bring us from the four corners of the world together today to celebrate Shabbat. וקרבתנו לשמך גדול לסלע בבית להודות לך ליחדך באהבה ברוך אתה אדוני הבוחר בעמו ישראל באהבה שמע
אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. You can continue at your own pace in the passage at the bottom of page 112, and we'll get back together in just a moment. The top of page 113. Vayomer Adonai el Moshe lemor, daber el bnei Yisrael ve'amarta alehem, v'asu lahem tzitzit al kanfei bigdeihem ledorotam, v'natnu al tzitzit hakanaf betil techelet, v'haya lachem letzitzit uritem oto, uzkartem et kol mitzvot Adonai, vasitem otam, velo taturu, acharei levavchem, v'acharei nechem, asher atem zonim achareichem, leman tizkeru, vasitem et kol mitzvotai, vitem kedoshim lelochechem, ani Adonai Elohechem, asher tzeti etchem me'eretz Mitzrayim, liot lechem lelohim, ani Adonai Elohechem emet, emet v'yatzim. דור ודור קיים ושמו קיים וכיסאו נכון, ומלכותו אמונתו לעד קיימת, ודבריו חיים וקיימים. דבריו חיים וקיימים, נאמנים אליך ונאמנים. מת שאתה אדוני אלוהינו ולאבותינו ואמותינו מלכנו מלכותינו, יצרנו צור ישועתנו פודנו מצלנו מעולם שמך, אין אלוהים זולתך, עזרת אבותינו מתה ומעולם. We're on page 114. תהילה לליון ברוך ומבורך משה ומרים ובעזרך משה. יאללה לילה יאללה לילה
קדושה, שבחו גאולים לשמך על שפת הים יחד כולם הודו והמליכו ואמרו אדוני ימלוך לעולם ועד אדוני ימלוך לעולם ועד. Please rise. יאללה לילה יאללה לילה צור ישראל קומה בעזרת ישראל ופדחינו מחה יהודה וישראל גואלנו אדוני צבאות שמו קדוש ישראל ברוך אתה אדוני גל ישראל. We begin the Amidah together on page 115b. ברוך אתה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו ואמותינו אלוהי אברהם אלוהי יצחק ואלוהי יעקב אלוהי שרה אלוהי רבקה אלוהי רחל ואלוהי לאה האל הגדול הגיבור והנורא אל עליון גומל חסדים טובים וקונע הכל וזוכר חסדי אבות ומביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה מלך עוזר ופוקד ומושיע ומגן ברוך אתה אדוני מגן אברהם ופוקד שרה אתה גיבור לעולם אדוני מחיי מתים אתה רב להושיע משיב הרוח ומוריד הגשם מחלקי לחיים בכם מחיי מתים ברחמים רבים סומך נופלים ורופא חולים ומתיר אסורים ומקיים אמונתו לישני עפר מי כמוך בעל גבורות ומדומה לך מלך ממית ומחיה ומצמיח ישועה ונאמן אתה לחיות מתים ברוך אתה אדוני מחיי המתים. נקדש את שמך בעולם כשם שמקדישים אותו בשמי מרום ככתוב על יד נביאך וכרזה לזה ואמר קדוש 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 אדוני צבאות מלוך כל הארץ כבודו. אז בכל רעש גדול, אדיר וחזק, משמיעים קול, מתנסים לעומת שרפים, לעומתם ברוך יאמרו, ברוך כבוד אדוני, ממקומו, ממקום חמלכנו.
ממקומך מלכנו תופיע, ותמלוך עלינו כי מחכים אנחנו לך. מתי תמלוך בציון? בקרוב ימינו לעולם ועד תשכון. תתגדל ותתקדש בתוך ירושלים עירך, לדור ודור ולנצח נצחים. בעינינו תראינה מלכותך, כדר אמור בשירי עוזך, על ידי דוד משיח צדקך. ימלוך אדוני לעולם, אלוהיך ציון לדור ודור. לדור ודור נגודלך ולנצח נצחים, קדושתך נקדיש. ושבחך אלוהינו מפינו לא ימוש לעולם ועד, כי אל מלך גדול וקדוש אתה ברוך. אתה אדוני האל הקדוש. You can continue the Amidah at your own pace, using the words from our tradition that are on the page, or whatever words or are in your heart, or both. And we'll get back together in just a bit. עושה שלום במרום
יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל ואמרו We conclude this part of the service with Kaddish Shalem on page 138, page 138. יתקדש ויתקדש שמי רבה Amen. ועלמד וירחנו תביא מליך מלכותה וחי חונה ומכון ובחי לכל בית ישראל בגלה ובזמן קריב ואמרו Amen. יהא שמי שמי רבה מבורך לעולם ולעולמי עמיה יתברך. יתמרח וישתבח ויתפאר ויתרום ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתעלה שמי נקודשה בריחו. להלמין כל מרחתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירם בלמה ואמרו Amen. תתקבל צלותן ואותון דכל ישראל קודם אבון ושמיה ואמרו Amen. יש לומר משמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו Amen. עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל ואמרו Amen. Yishkoach. Good Shabbos, everybody. Welcome to Pasadena Jewish Temple and Center. This is a different kind of Shabbat. I'm going to just say that. This is our first Shabbat that we have literally no one in the pews right now. And I know different communities have made this same decision at different points. It was a very difficult decision for us to come to. We actually had to turn somebody away this morning, and that was painful and very grateful for his understanding of why we were doing that. And so I also want to acknowledge that the Torah service is going to look a little bit different today. We are learning and growing through this. And I'll say, a couple of weeks ago, we had, I think, suggested distancing during the Torah service. We found that all the changes that this community has been working so hard to make over the last few weeks, we're still learning, kind of stepwise. And we thought, okay, we have the solution for how we're going to do services, and it's going to solve all of our problems. And then we got to the Torah service. Yeah. The Torah service is, I think it's something that our rabbis set aside out of love for the close talkers. Because Torah service is necessarily a lot of people together, how it has traditionally been done. And then we saw that in the next week we did it a little bit differently. We got chopsticks for individualized yads. We had a different amud over here for people to stand at for the blessing. We got a little bit farther apart, and we thought, okay, now we fixed it. Now we've solved the problem. And further consideration, ongoing evaluation. This week we are doing a service where it's just Cantor Ruth and I and our davening team who are here with us. And so the Torah service is necessarily going to be a little bit different. It's going to be quite a bit different, actually. You'll see that instead of doing the full reading, we're going to read a representative maftir. And we're also going to have the haftarah. The beginning prayers are going to be the same. The concluding prayers are going to be the same. You'll still get to see the Torah scroll, and we'll still be reading from the Torah scroll. If it was 7 aliyot, I think we'd just be trading back and forth. So we decided we're going to do it differently. And this time, I'm not going to have the hubris to say, we have solved this problem. Because I can virtually guarantee that in the next week and in the weeks to come, we're still going to be learning on how to do this best. Without volunteering people, I would like for us to work
with the community over the course of this week, with our esteemed members of the ritual committee over the course of this week, to figure out what's the best way to continue providing these services to people. And so the ask, the charge, it's Shabbos. You don't tell people what to do on Shabbos. The encouragement, the kavanah that I would like to share with the universe, especially the live streaming universe, is let us know how these services are working for you. Don't tell us now because we're not on Facebook right now, but please let us know how this worked out for you. We've actually gotten some really great feedback about how these services are going, how they're continuing to serve people. And also, if you have suggestions for growth, let us know. And make your voice heard in this community, because our goal is that we continue to serve your community needs, your spiritual needs, your pastoral needs, however we have to most safely. And so just wanted to set this up. It's going to be a little bit different today. I'm going to be sharing some thoughts about Leviticus, the book of Leviticus as a whole. Then we'll be reading from the book of Leviticus. We'll have the Haftarah for this parsha, and then we'll have some prayers and conclude the Torah service. And then I'll say a few words, as is our custom, about the Torah portion itself. And with that, and so we might bump into each other a little bit as we're finding a new way of doing this. So please bear with us with patience and chesed. It's loving kindness that will get us through this. So with that, you want to add anything to that, Kate or Ruth? That this would be the time for those of you who, thanks to the suggestion of Betsy, who suggested that we should allow you or get to you whatever books you needed for the Shabbat, this is the time to switch from one book to the other one. So if you have your red book, do you want to show them the red book? Yeah, so we're still going to start in the blue book. The Torah service starts on page 139, and then at some point we are going to switch to this red book, the big burgundy book, the Eitz Chaim Chumash, and we are beginning the book of Vayikra, or Leviticus. Leviticus itself starts on page 585 in your big burgundy book. And when we get there, we'll be reading the Maftir Aliyah, which is on a page, and that delightful page is page number, it's chapter 2, verse 14. That is going to be on page 592. So I'm going to leave this open so I remember what page we're on. And if you didn't get the email with a survey that we sent about whether you wanted a book or not, call us and we'll make sure you get a book for next week. In the meantime, page 139 in our blue prayer books, Torah service. אין כמוך באלוהים אדוני, ואין כמעשיך, מלכותך מלכות כל עולמים, וממשלתך בכל דור ודור. אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני מלוך לעולם ועד. אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. אהבה רחמים, היטיבה ברצונך את ציון. תבנה חומות ירושלים, תבנה חומות ירושלים. כי לך לבד בטחנו, נלך אל רם ונישא אדון עולמים. Please rise as the ark is open. ויהי בנשוא אהרון ויאמר משה קומה אדוני ויפוצו אויביך
וינוסו משנאיך מפניך, כי מציון תצא תורה, כי מציון תצא תורה, ודבר אדוני מירושלים, ברוך שנתן תורה, תורה, ברוך שנתן תורה, תורה, לעמו ישראל בקדושתו. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. אחד אלוהינו, גדול אדוננו, קדוש שמו. Echad Eloheinu, Gadol Adonenu, Kadosh Shemo. גדול אדוני איתי, ולרוממה שמו, יחדיו לך, אדוני הגדולה, והגבורה, והתפארת, והנצח, והאור, ככל בשמיים ובארץ, ככל בשמיים ובארץ, לך אדוני הממלכה, והמתנשא לכל ראש. רוממו אדוני אלוהינו וישתחוו לנו רגליו קדושו. רוממו אדוני אלוהינו וישתחוו להר קודשו, כי קדוש אדוני אלוהינו. You may be seated. Normally, before the Maftir Aliyah, we pause to remember those in our congregation who are in need of healing, or those who are in our families or just in our hearts, our friends, our co-workers. This day is no different. We need to pray for all those who are in need of healing and care for the strength and the resources and the wisdom of the people who care for them. This week, we are praying for the complete healing of body and of spirit of Sarah bat Avraham, Diana Ahmed, Elka Brana bat Chaim, Ita Masha bat Nechama Ella, Lynn Browdy, Jeff Kane, Yaakov ben Fega Bela, Mordechai ben Shire, Philip Benjamin, Hava ben Zvi, Dana Boughton, Andrea Casper, Marv Donner and Eileen Donner, Claire Feldman, Elka Gaynor, Rabbi Amy Gerasi, Liz Green, Michael Hochstein, Michael Caden, Ricky Lane, Jennifer Leonard, Maurice Levitt, Dale Loomis, Rosalind Lubeau, Charlotte Mann, Susan McCoyne, Niece Mills, Jennifer Pecor, Paulette Pistol, Carol Rasmussen, Gina Reeves, Judy Rogers, Yisrael Abraham, Ben Rivka, Asher, Karen Sampson, Bob Schwartz, Pink Selkin, and Rosa Tregars. Any other names? And
all those who are in need of healing at this time. And our custom is to pray for them with a song. מי שברך אבותינו מקור הברכה לאמותינו. May the source of strength who bless the ones before us help us find the courage to make our lives a blessing. And let us say, Amen. Mi sheperach imotenu mekor habracha leavotenu. Bless those in need of healing with refuah shlema. The renewal of body, the renewal of spirit, and let us say, Amen. May the Holy One who blessed and protected our ancestors bless and protect all those who are in need of healing with complete healing of body and of spirit, and give strength and wisdom to those who care for them. And let us say, Amen. What if you take your time to find it? Do you want to show? Oh, there's a hand sanitizer there too. Yeah, that one. I have mine. You have yours? Tell me when you're ready. Okay. We're now more than ever reminded of the phrase, many hands make light work. There's lots of things we've gotten done very quickly in this community, as in meeting the needs of people who need essential groceries, getting prayer books distributed to people. But when there's only a couple of people doing Torah service, it takes a little bit longer, so please bear with us. Not sure which direction. It's not anybody, huh? I'm sure it's close. There it is. And for those who haven't seen a Torah scroll in a little while, it doesn't have page numbers, so this is going to take just a second. Sometimes I find the end word. Yeah. I think I found it. Ready? Yes. ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני מבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. אמן. ואם תקריב מנחת ביקורים לאדוני אביב כלוי באש, גרס כרמל תקריב את מנחת ביקורך ונתת לך שמן. ושמת עליך לבונה מנחה היא, והקטיר הכהן את אזכרתה מגרסה, ומשם נעל כל לבונתה היא של אדוני. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורתו תורת אמת,
וחיי עולם נטע בתוכנו, ברוך אתה אדוני, Baruch Shemo. נותן התורה. Amen. Mode. I forgot to. That's okay. How are we gonna lift it and close it at the same time, one person? Figure it out. Okay. I'm going to lift it, and then I'm going to put it back down, and then I'm going to wrap it. וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל על פי אדוני ויד משה. תורה, 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 ציווה לנו משה. תורה, 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 ציווה לנו משה. תורה, 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 ציווה לנו משה. תורה, 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 ציווה לנו משה. תורה, 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 ציווה לנו משה. תורה, 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 ציווה לנו משה. תורה, 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 ציווה לנו משה. תורה, 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 ציווה לנו משה. There you go. So that was different. I'm Yeah, glad that I'm was. glad we still read Torah. Before we go on to the Haftarah, I want to say a little bit about, like sitting down a little bit. So if you want to sit down, it's okay. I'll sit down. I want to say a little bit about the book of Leviticus, Sefer Vayikra. This, as I've been saying all week, I don't think there's ever been a better year for the book of Leviticus, for Sefer Vayikra. Often, some people are Bereshith people. The amazing galactic cosmogony, the intense family story, the journey to Egypt for people who don't know what's going to happen in Egypt. This grand sweeping narrative with a lot of just so stories. The Tower of Babel explains human diversity. The story of Noah explains rainbows. And then we have this incredible story of Shemot, the book of Exodus, as I call it, the most cinematic book of the Torah. Two of my all-time favorite movies of any genre, Prince of Egypt and the Ten Commandments, in that order. And then we get to Leviticus, which seems like a pause to remind everybody the rules. There's less narrative. There's less of a sweeping time span. And yet, there is this critical connection between humanity and God that is cemented in Sefer Vayikra. Margaret Mead, I believe, she was an anthropologist, and this has been going around this week, but I think it bears repeating. Margaret Mead was once asked, how do you define the liminal point, the borderline between humans as a group of animals like any other animal and civilization? Where do you see that epical moment? Is it with the development of language? Is it with the development of song or economics or agriculture? And she says, no, I'll tell you exactly where I believe civilization begins. And we find it in the record of human remains. A lot of what we know about ancient humans comes from skeletons, because they're not here to tell us anymore. And she says, I noticed that civilization began the first time I found a femur
that had healed, that had been reset, where we found a bone that had been broken and healed roughly close enough in place, and then that person continued to live and grow and develop. That is where civilization begins. Because what it shows is that we've moved from the chaos of nature to the order of caring for one another. When any animal breaks a bone, that is a fatal malady, because as soon as when you're on your own in a world of chaos, and you can't either get up and catch food or get up and not be food, that's it. But as soon as we get together and apply that order whereby we care for one another when we need it, and we survive and we're able to learn and we're able to grow through it, that is where humanity begins, qua humans. In the very beginning of the Torah, well, not the very beginning, second word, bara. We have this verb that uniquely belongs to God. And it's not, God is the only subject of this predicate, right? So we can't say that it means create. Like in the beginning of the creation of the world, God spoke and added order to the chaos. We can't even call it create because we have other human words for creating, like people create with their hands and with their minds and things like that. But God is completely unique. God baraz. Some say God gods God's self into the world. And the act of creation in a godlike way is taking tohu vavohu, which we can only understand as a mess, and adding order to it. Taking the tehum, taking the depths, the undefined space of water, and separating it and organizing it, calling this water this sky, and then separating it further into earth, and then into plant life, and then into animal life, and ultimately, thank God, us. And so, what God does, contrary to some theological points of view, is not just there was no stuff and now there's stuff. It's there's plenty out there, but it's a mess. Let's make it orderly. And I believe that in Vayikra, God, in a way, shares the torch. I was going to say passes us the torch, but I don't know that God's quite done with us yet. But at least lets us hold on to the handle with God. Because while Leviticus may seem like a list of rules and regulations in the middle of a sweeping narrative, what it is it's a pause that takes our lives that are still in chaos, by the way. We've still got 40 years to go in the wilderness. And God says, this is how you need to add order to your lives. Most of it in ways that some people see as merely ritual. Right, there's a great, very relatable core to Leviticus in the Holiness Code. Don't insult the deaf. Don't cause the blind to stumble. Don't stand idly by the blood of your neighbor. We can hang with that as ethical commandments, but some of us are concerned, well, really, how many cows on Shavuos are we supposed to sacrifice? And why can't I eat a camel if I can catch one? And some people define these as merely ritual and dispensable as such. And yet, a recognition that in the middle of our story, we are given the tools to organize ourselves as humans, but not merely humans. Not for nothing, it begins with Vayikra.
One of my teachers, Rabbi Hanan Klirstenfeld, once was teaching me the ins and outs of Rashi. Rabbi Shlomo Yitzhaki, this rabbi from what is now France, about 1,000 years ago, who was perhaps the most prolific commentator on the Torah. And he says, when you're studying Rashi, pay special attention to the first Rashi, whether it's the first Rashi of a Parsha or the first Rashi of a Sefer. And so this week I took a look at the first Rashi in Vayikra, in that spirit. And it points out, Vayikra comes from this root, the verb kara. Now, if you've studied the Talmud, and I highly recommend it, you'll know that I'm not the first rabbi to hang a lot of meaning on a pun or on a play on words. But not for nothing, this connection between bara and kara. The first verb in the Torah, how God creates, by organizing. And the first verb in the core of the Torah, kara. God calls to Moses. And what Rashi notices, or rather the question he asks, is a great book series titled, What's Bothering Rashi? So whenever you're trying to read, sometimes Rashi just gives the answer without stating the question. You have to figure out what the question is. So the question is, why kara? We've got lots of words for saying stuff, right? Amar, daber. Not to spoil it for you, but the next parsha is called Tzav. These are all speech. Say, speak, command. Why kara? And Rashi points out, you don't kara people to go do the dishes or take out the trash. Right? Kara is how you call one who is beloved into relationship, into praise, and connects it to the passage of Isaiah that we read every single time we do the Kedusha, when the angels, v'karazeh el zeh v'amar, the angels call to each other and say, kadosh, 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 same verb. That's why I believe that Vayikra is our call to care for the world as God cares for the world, to bring order out of chaos. And some of those ways seem a little bit punctilious. And as I've shared earlier this week, I want to ask people to go into Vayikra with a little bit of a different intention this year. Instead of just looking out for the, sounds like a barbecue menu sometimes with all the sacrifices, and then there's a little bit of wine and there's a little bit of oil. Today we were reading about a sacrifice of flour with incense and oil and things like that. A little bit Julia Childs there. And some of it seems to be condemning relationships or seems to be limiting our menu. But I want you to go into this with the approach of another anthropologist, Mary Douglas, who says every taboo that's in our society, every delineation of cleanliness and uncleanliness is the society's best attempt with what it has at the time in the world that it lives in to add order to chaos. And so as you read Leviticus this year, the kavanah that I want to give to you is not sacrificing cows, how barbaric. Why not a healthy rabbit if I want to eat one? Man, that's a lot of holidays. But what was the chaos that they faced in their day that they made sense of it with the order that God calls on us to apply in order to take better care of each other?
And I think with that kind of empathy, it will help us extend empathy to people today who are doing their level best to apply order to the chaos that we find ourselves in. Plus, Leviticus has a lot of hand washing in it. So that's why I think Leviticus is going to be more popular this year than ever. I'm not a betting man, but I'm calling it now. That's what I wanted to share with you about the book of Leviticus. A little bit later, I'll talk about the specifics of this parsha. But first, I'd like us to hear the Haftarah for Vayikra from the book of Yeshayahu, from Isaiah, on page 607 in your big burgundy book. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בחר מנביאים טובים ורצה בדבריהם הנאמרים באמת ברוך אתה אדוני הבוחר בתורה ובמשה עבדו ובישראל עמו ובנביאי האמת והצדק. עם זו יצרתי לי תהילתי יספרו ולא קראת יעקב כי יגעת בישראל. לא הבאת לי שאולותיך וזבחיך לא כיבדתני לא הבדתיך במנחה ולא הוגעתיך בלבונה. לא קנית לי בך כסף קנה וחלב זבחיך לא הרביתני אך העבדתני בחטאותיך הוגעתני בעוונותיך. אנוכי הוא מוחה פשעיך למעני וחטאותיך לא אזכור. הזכירני נשאפת יחד ספר אתה למען תצדק. אביך הראשון חטא ומליצך פשעו בי ואחלל שרי קודש ואתנה לחרם יעקב וישראל לגידופים. ואתה שמע יעקב עבדי וישראל בחרתי בו. כה אמר אדוני יוסך ויוצרך מבטן יעזרך אל תירא עבדי יעקב וישורון בחרתי בו. כי אצק מים על צמא ונוזלים על יבשה אצוק רוחי על זרעך וברכתי על צאצאיך. וצמחו בבית חציר כערבים על יבלי מים. זה יאמר לאדוני אני וזה יקרא בשם יעקב וזה יכתוב ידו לאדוני ובשם ישראל יכנה. כה אמר אדוני מלך ישראל וגואלו אדוני צבאות
אני ראשון ואני אחרון, ומבלעדיי אין אלוהים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, צור כל העולמים, צדיק בכל הדורות, האל הנאמן, האומר ועושה, המדבר ומקיים, שכל דבריו אמת וצדק. נאמן אתה הוא אדוני אלוהינו, ונאמנים דבריך, ודבר אחד מדבריך אחור לא ישוב ריקם, כי אל מלך נאמן ורחמן אתה. ברוך אתה אדוני האל הנאמן בכל דבריו. רחם על ציון כי בית חיינו, ולעלובת נפש תושיע במהרה בימינו. ברוך אתה אדוני ברוך שמו. משמח ציון בבניה. אמן. שמחנו אדוני אלוהינו באליהו הנביא עבדך, ובמלכות בית דוד משיחך, במהרה יבוא ויגל ליבנו על כיסו, לא ישב זר ולא ינחלו עוד אחרים את כבודו, כי בשם קודשך נשבעת לו, שלא יכבה נרו לעולם ועד. ברוך אתה אדוני מגן דוד. אמן. על התורה ועל העבודה ועל הנביאים ועל יום השבת הזה שנתת לנו אדוני אלוהינו, לקדושה ולמנוחה, לכבוד ולתפארת. על הכל אדוני אלוהינו אנחנו מודים לך ומברכים אותך. יתברך שמך בפי כל חי, תמיד לעולם ועד. ברוך אתה אדוני מקדש השבת. Amen. Shkoach. I want to share a prayer that I'll say we usually don't share this one, and it's really escaped my notice until right now. It's at the very top of page 148, and that is a prayer for the congregation. May the blessings of heaven, kindness and compassion, long life, ample sustenance, well-being, and healthy children devoted to Torah be granted to all members of this congregation. May the sovereign of the universe bless you, adding to your days and your years. May you be spared all distress and disease. May our protector in heaven be your help at all times. And let us say, Amen. I'll also invite you at home to join me at the bottom of page 148 in a prayer for our country. Our God and God of our ancestors, we ask your blessings for our country, for its government, for its leaders and advisors, and for all who exercise just and rightful authority. Teach them insights from your Torah, that they may administer all affairs of state fairly, that peace and security, happiness and prosperity, justice and freedom may forever abide in our midst. Creator of all flesh, bless all the inhabitants of our country with your Spirit. May citizens of all races and creeds forge a common bond in true harmony, to banish hatred and bigotry, and to safeguard the ideals and free institutions that are the pride and glory of our country. May this land, under your providence, be an influence for good throughout the world, uniting all people in peace and freedom, helping them to fulfill the vision of your prophet, nation shall not lift up sword against nation, neither shall they experience war anymore. And let us say, Amen. Amen. If you will, please join me in a prayer for the state of Israel at the top of page 149. Avinu Shabbat Shamayim, Rock and Redeemer of the people Israel,
Bless the state of Israel with its promise of redemption. Shield it with your love, spread over it with the shelter of your peace. Guide its leaders and advisors with your light and your truth. Help them with your good counsel. Strengthen the hands of those who defend our holy land. Deliver them, crown their efforts with triumph. Bless the land with peace and its inhabitants with lasting joy, and let us say, Amen. And finally, normally we do this one responsively, but that gets kind of tricky in an empty synagogue. Well, So we do you can want to take take turns. turns, or can we Sure. just read? Do we read? Whatever you want is fine Okay. with me. Let's take turns. Okay. We'll do this like a duet. Prayer for peace on page 149. May we see the day when war and bloodshed cease, when a great peace will embrace the whole world. Then nation will not threaten nation, and mankind will not again know war. For all who live on earth shall realize we have not come into being to hate or to destroy. We have come into being to praise, to labor, and to love. Compassionate God, bless the leaders of all nations with the power of compassion. Fulfill the promise conveyed in Scripture, I will bring peace to the land, and you shall lie down, and no one shall terrify you. I will rid the land of vicious beasts, and it shall not be ravished by war. Let love and justice flow like a mighty stream. Let peace fill the earth as waters fill the sea. And let us say, Amen. Should we conclude the Torah service? Okay. So we are going to return the Sefer Torah to the Ark. You can join us in that. We'll go to Eitz Chaim. Let's start with Uvnu, just because I need a little time to get the Ark open. Uvnu Hoyamar. We'll start with Uvnu Hoyamar on page 154 in your, back in the blue book. ובנוחו יאמר שוב אדוני רבבות אלפי ישראל כהניך לשת צדק וחסידיך ירננו ואמרונה כי לקחת ונתתי לכם את תורתי אל תעזובו עץ חיימי למחזיקים בה The Ark is closed. You may be seated. A promise is a promise. I said I was going to give just a little bit of a drasha on this week's Parsha. So first off, thank you, everybody, for tuning in for our service today. Thank you to all of the volunteers, or excuse me, not the volunteers, the professionals who are here. And this is going to sound like a bat mitzvah speech, because I've got a lot of people to thank this week. So first and foremost, I want to thank the staff of this institution, our regular staff, our davening team, everybody who has not only made this service happen, but has kept this synagogue capable and more than capable of serving our community throughout these past weeks in a way that gives me total faith that we will continue to serve our community come what may. I also want to say a special word of thanks. Some people say, don't say this until everything's, all the ink is dry and things like that. But I do want to say thank you to this amazing community.
My only regret right now is that I can't see your faces and look in your eyes when I tell you this. I am overwhelmed with gratitude and humbled by your trust that the search committee recommended to the board that I continue as the rabbi of this synagogue, and that the board approved that. And many of you know, I'm embarrassed to talk about stuff like this. It makes me blush. But I can't let the moment go without expressing abundant gratitude and how thrilled I am to be, to continue to be a part of this community. From the bottom of my heart, thank you. And as I shared with the search committee, this isn't the time I would have picked to start this relationship. I don't think any of us saw this being what the rest of this year would look like, but I'm also certain that I can't imagine going through this with any community besides this one. For the love that I've seen people show each other, for the support I've seen people show each other, for the tireless work of our lay leaders and our staff. If we're going to go through this, I'm really glad we're going through this together. So for that also, thank you. Just quick shout out once again to Claire Gorfinkel and the MAC committee who just leaped on the opportunity to share Sidurim with people, to share Chumashim. That's, if in other language, the blue book and the red book, and also the transliteration books that we provide that are really helpful for some people in the service. If you have one, Baruch Hashem, I'm glad you have one. If you don't have one and you want one, let us know during the week and we will make that happen. What I want to talk about in this week's Parsha is perhaps a tikkun of what I was saying earlier. On the one hand, I would suggest that we look upon one another with empathy in difficult times. I firmly believe this about most of humanity most of the time when I'm at my best, that everybody is doing the best they can with what they have. And so far, the best I've seen is pretty good from a lot of people. My vote for the Time Magazine Person of the Year 2020 is going to look a lot different than it has in the past. That's my vote. That's my guess. It's going to be the people in our society who probably earn the least money and probably get the least credit and still show up, whether it's first responders, people who stock the shelves in grocery stores, the truck drivers that are keeping us fed, the doctors who are working under-resourced and isolating themselves from visiting their own family at the end of a very long day. These are our heroes right now. When they slip, have empathy. When your neighbors are acting in ways at the grocery store you don't approve of, step back, have a little bit of empathy. They are under at least as much stress as you are. What I want to say about this Parsha is that that's not a blank check. Yes, we should have empathy, and we should take responsibility, because people are watching. In chapter 4 of Vayikra, it gives us, again, a list of various sacrifices for occasions. Starting with, primarily in chapter 4, it's about sacrifices that we make to make up for, this is a halachic term, boo-boos. When we make mistakes, it says specifically, if you make an error and you commit a sin that God has commanded you not to do, meaning a lo taseh, a lav, a negative commandment. If God says thou shalt not, and you accidentally shouted, either because you slipped and fell and ate a shrimp, or you didn't know that it wasn't okay, and then somebody reminded you, or you were doing some Torah study, and later you figured out, oh, that wasn't okay. If you make an accidental error,
you still have to bring a sacrifice. Now, it's not the death penalty, it's not excision from the community, but there's still a penalty for that. And I like to think this has educational value, right? It could seem a little unfair that you have to pay for the mistakes you didn't know that you were making. And yet, that penalty keeps you from making the same mistake again. So it has value. It actually helps you grow. What's interesting to me about this, the way this is laid out, is the penalty is different depending on who you are. Right? The Torah is by and large democratic in the sense that, small d, I'm not getting political here, in the sense that the rules apply to all of us, and every one of us have access to the mitzvot. And yet, when you make an error, it's different if you are the Kohen Gadol, the high priest, or the Nasi, let's say the governor or the mayor, and if you're just Joe Schmuel, right? If you're just a regular person. The penalties are different. If you make a mistake like this, the offering that's suggested, if you are Joe Schmo, is a female goat, right? Oops, I accidentally broke a commandment. I didn't know it was a commandment at the time. Here's my female goat. If you are a Nasi, as it says, which could be president, principal, mayor, block captain, it's a male goat. I'm not that familiar with ancient Near East economics, but I like to think this is a slightly harsher penalty. The more people you are responsible for, the higher the penalty. If you're a priest, the penalty is the highest. And it says very specifically why. It says, if you make this error, before it even gives the penalty, it says, if you make this error and you are a priest, which means you are responsible for the entire community, your offering is a bull, a flawless bull of the herd. Now again, I have literally never owned livestock. I know I'm from Texas, but it was sort of city Texas. But I know the difference between a goat and a bull. I was studying this with a student, and we actually looked it up. Right? If you wanted to get a goat these days, and there are probably people who are looking into it, a good milking goat, because who wants a bad milking goat? A good milking goat in California goes for somewhere between $300 and $400. So that's kind of a stiff penalty to pay for a boo-boo. A bull, off the hoof, goes for about $5,000. This is the responsibility that goes with responsibility. This is the penalty when you have people watching. So on the one hand, I encourage you to have empathy for your neighbor. I encourage you to have empathy for your leaders. I encourage you to have empathy for the people that you lead, who may not be acting the way you think they should because they are just as scared as you are. But on the other hand, I want to suggest that the more people you're responsible for, the more people who are watching you, the more seriously you have to take your responsibilities. And so if you have the privilege to lead at this time, whether that's leading the children in your household through math lessons in the coming weeks, as I saw somebody say, a lot of kids for the first time in Common Core California are going to learn how to carry the one and do the old way of doing math as their parents are teaching them their lessons. If you are leading a team at work, if you are leading students in a classroom, hopefully virtually, if you are leading a community, if you are leading a city, a state, a nation, if you are a leader in this world at this time, people
are watching. And the more people you have in your charge, the greater the consequence of letting them down, whether on purpose or through ignorance. So at this time, in this coming week, and as we've shared, things will continue to change here at PJTC. Things will continue to change in the city of Los Angeles, the county of Los Angeles, the San Gabriel Valley, the state of California, the nation of America, and the world, which is more interconnected than ever. Care for each other and be careful. Shabbat Shalom. We're going to take a moment of meditation, and we're going to do that in the context of the Musaf service. Maybe we'll begin singing Musaf together, and then we'll have a moment where you can continue to read the words on the page, or you can share the words that are in your heart. I've quoted Rebbe Nachman of Breslov many times this week. Feel free to talk to God like you're talking to a close friend. And we'll get back together to end the service in song. And don't forget to stick around for Kiddush. The Musaf service begins on page 155. יתקדל ויתקדש שמר רבה, וילמד יברך חירותה וימליך מלכותה, בחי יכונו ממכונו ובחי תכל בית ישראל, בגלה בזמן קרי ואמרו, אמן. יהי שמר רבה מבורך, לעולם ולעולמי עולמיה, יתברך, יתברך וישתבח, ויתפאר ויתרומם ויתנשא, ויתהדר ויתעלה ויתעלה על שמי קודשה. בריחו. לאלה מן כל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה, דמירם בעלמה ואמרו. Amen. We'll begin Musaf Amidah together on page 156b. ברוך אתה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו ואמותינו, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, אלוהי שרה, אלוהי רבקה, אלוהי רחל ואלוהי לאה, האל הגדול, הגיבור והנורא, אל עליון, גומל חסדים טובים וקונה הכל, וזוכר חסדי אבות, ומביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה, מלך עוזר ופוקד ומושיע ומגן, ברוך אתה אדוני, מגן אברהם ופוקד שרה, אתה גיבור לעולם אדוני, מחיי מתים אתה, רב להושיע, משיב הרוח ומוריד הגשם, מחלקל חיים וחסד, מחיי מתים ברחמים רבים, סומך נופלים ורופא חולים, ומתיר אסורים, ומקיים אמונתו לשני עפר, מי כמוך בעל גבורות, ומידו מלך, מלך ממית ומחיה, ומצמיח ישוע ונאמן אתה לחיות מתים. ברוך אתה אדוני מחיי המתים. נא נצחך ונקדישך כסות שיח זרפי קודש, המקדישים שמך בקודש, ככתוב על ידי אביך, וקרא זה אל זה ואמר, קדוש 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 אדוני צבאות, מלוא כל הארץ כבודו, כבודו מלא עולם, משרתיו שואלים זה לזה, איה מקום כבודו לעומתם, ברוך יאמרו, ברוך כבוד אדוני. ממקומו יפעם ברחמים, המיים ויחונם המייחדים שמו, ערב ובוקר, בכל יום תמיד, פעמיים באהבה, שמה אומרים, שמה ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני
מלכנו מושיענו, והוא ישמיענו, ורחמיו שנית לעיני כל חי, להיות לכם לאלוהים. אני אדוני אלוהיכם. ובדברי קודשך כתוב לאמור, ימלוך אדוני לעולם, אלוהיך ציון לדור ודור, לדור ודור נגד לך לנצח נצחים, קדושתך נקדיש. בשבחך אלוהינו מפינו לא ימוש לעולם ועד, כי אל מלך גדול וקדוש אתה, ברוך אתה אדוני האל הקדוש. We're going to conclude this part of the service with Kaddish Shalem on page 181. יתגדל ויתקדש שם רבה. אמן. בעלמא דברכנו תביא מליך מלכותא וחייכונו ומכונו וחי לכל בית ישראל בגלה בזמן קריב ואמרו. אמן. יהי שמי רבה מבורך לעולם ולעולמי עולמיה. יתברך וישתבח
וישתבח ויתברך ויתנשא ויתהדר וידבר על שמי קודשה Brihu. לאלה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירם בלמה וימרו Amen. תתקבל צלותון ואותון לכל ישראל קודם ובהון דבשמיא וימרו Amen. יש לו הרע משמיא וחיים עלינו ועל כל ישראל וימרו Amen. עושה שלום במרומיו ויעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל וימרו. Amen. We're going to begin to end our service with Ein Keloheinu on page 182. 182. אין כאלוהינו, אין כאדוננו, אין כמלכנו, אין כמושיענו, מי כאלוהינו, מי כאדוננו, מי כמלכנו, מי כמושיענו, נודה לאלוהינו, נודה לאדוננו, נודה למלכנו, נודה למושיענו, ברוך אלוהינו, ברוך אדוננו, ברוך מלכנו, ברוך מושיענו, אתה הוא אלוהינו, אתה הוא אדוננו, אתה הוא מלכנו, אתה הוא מושיענו, אתה הוא שהגדירו אבותינו, לפניך אקטור את הסמים, אוי אליי, 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 Please rise for Aleinu on page 183. 183. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצר בראשית, שלא עשנו כגויי ארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגורלנו ככל המונם, ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא שעונות השמיים ויוסחת ומשבי קודש. על כן נקווה לך אדוני אלוהינו יראת מרב תפארת עוזך לעד. כי המלכות שלך היא, ולעולמי עד תמלוך וכבוד, ככתוב את תורתך אדוני ימלוך לעולם ועד, ונאמר ואי אדוני למלך על כל הארץ ביום ההוא, ביום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו You may be seated. This is a moment in our service where we pause to remember with honor those who have left the world before us. In the coming week, we are marking the yahrzeit and the anniversaries of the passing of Janka Kirshner, Ephraim Ben Zvi, Rosalind Scher, Ann Benkel, Adele Marion, Molly Hyman, David Arian, Bessie Lott, Barry Krasner, Brina Schulman, Michael Green, Abraham Carno, Mildred Schleimer, Abraham Michaeli, Leo Newman, Max Levin, Sybil Swerdlow, Max Ackerman, Geraldo Martinez, Dora Lewinstein, Fillmore Levy, Rita Copland-Prezant, Harold J. Minovitz,
Alice Bird Snow, Rachel Zwern, Carol Belling, Dina Blumenfeld, Adolf Peters, Gertrude Holzer, Max Kemmel, Ida Peters, Moses Margolis, Ruth Schwartz, Benny Feinsod, Noah Langholtz, and Fischel Langholtz, Ruben Bellin, Clara Weinstein, Joseph Weissman, Beverly Sensor, Edward Gross, Charles Oster, Ben Lepuck, Shoshana Danhauser, Bernard Bender, Beverly Sensor, and Anna Barak. We also mourn the loss of Rochelle Rotenberg, sister-in-law of Fred Rotenberg and Lori Rotenberg. Funeral and Shiva services were held by Zoom last Friday, March 27th. We pray that Rochelle's memory be for a blessing. Hamakom Yenachem, may God comfort and strengthen her family at this time. We will now recite the Mourner's Kaddish, the Kaddish Tome. If you are in mourning or observing a yard site for anyone, please rise. Page 184, 184. Yitgadal v'yitkadash shemei Rabbah. Amen. Ba'alma divra kirutei v'yamlich malchutei b'chayechon uvyomechon uvchaye dechol beit Yisrael ba'agala uvizman kariv v'imru amen. Yehei shmei Rabba mevorach leolam u'lomei almaya. Yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitramam v'yitnaseh v'yitadar v'yitaleh v'yitalal shmei dekudsha brihu. Le'ela min kol birchata v'shirata tushbechata v'nechamata da'amiran be'alma v'imru amen. Yehei shlama rabba min shemaya v'chaim aleinu v'al kol Yisrael v'imru amen. Oseh shalom b'mromav hu yaseh shalom aleinu v'al kol Yisrael v'imru amen. If you're standing, you may be seated. We now have a very few, brief but meaningful announcements. Let's see. This is the announcements for Saturday. I want to thank everybody who made this service possible, who's here today. That would not take very long, but nevertheless, thank you. I also want to thank everybody, as I said before, who made our ability to do this possible. I know that this our live streaming technology was a very long time in coming, and I'm watching Kate Ruth roll her eyes, not for the first time. Very long time in coming, and took a lot of work by a lot of people, and that's how we are able to connect today. So everybody who was involved in that process, thank you. You should know, just a public service announcement, we postponed or canceled every event that was scheduled to take place over the next few weeks on the PJTC campus. Many things have sort of picked up on Zoom. We've scheduled Zoom meetings to take place for many regular activities. So if it's the Social Justice Committee or the meditation group that's going to happen here, 12:45, those things are all on Zoom. Make sure you're in touch with the leaders of those activities to get in the loop on those things. Now more than ever, please read your emails from PJTC, because that, again, now more than ever, is how we are able to connect with one another. We always do our best to reach out to those that we know don't have access to email, but we can't help. If you get the email, we can't open it for you. So that's how we're going to stay connected. Please check that out. You should know, just for example, the Exploring Your Life Through Torah class with Rabbi Jason Mann continues online every Thursday at 10 a.m. Just worthy of note, the Whitman Gala that has been scheduled for tonight. Was that tonight or tomorrow night? Something like that. The affair with Flair. Was scheduled? Yeah. If you're planning to come to the Whitman Gala this weekend, Do not. I'm going to suggest that you cancel your Uber. It has not been canceled. It has been postponed. Correct. So watch the skies, check your email to find out when that will resume, when it is safe for us to all be together again. We will continue as a congregation to keep you informed as things develop. And again, I'll say this, and I may regret it, we welcome your feedback on how we are managing this crisis and how these services are working for you or not. It has been a delight to celebrate Shabbat with all of you. You've got your hand sanitizer. I've got mine. So with that, I bless you all.
to have good health and prosperity at home. And thank you once again for being here. We're going to end as we began in song. If you feel like it, please rise. And once again, I'll say this one more time. If you've never sung with us before, now's the time to do it. There are no witnesses. Please join in. אדון עולם אשר עליו בטרם כל יציר נברא לעת נשא בחפצו כל אזי מלך שמו נקרא ואחרי ככלות הכל לבדו ימלוך נורא והוא היה והוא אדון עולם אשר עליו בטרם כל יציר נברא לעת נשא בחפצו כל אזי מלך שמו נקרא והוא אחד ואין שני להמשיל לו לאחידה ולי ראשית ולי תכלית ולא העוז והמשרה והוא אלי לחי גולי בצור חבלי ועת צרה והוא ניסי ומנוסי מנת כוסי ביום מקרא אדון עולם אשר עליו בטרם כל יציר נברא לעת נשא בחפצו כל אזי מלך שמו נקרא בידו הפקיד רוחי ותישן והעירה ועם רוחי גבייתי אדוני לי ולא יירא אדון עולם אשר עליו בטרם כל יציר נברא לעת נשא בחפצו כל אזי מלך שמו נקרא אזי מלך שמו נקרא אזי מלך שמו נקרא Good Shabbos, everybody. Please join us over here for Kiddush. We're going to make some room for some of you to come and get a Kiddush cup if you're around and you want a little sip. It's probably juice, so don't get too excited about it. There you go, a little juice. Life is too short. I don't know if I'm on camera. Let's try this. I thought I would never say this ever in my life. I never thought I would say that. It's terrible. Ready? ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם, ביני ובין בני ישראל אותי לעולם, ביני ובין בני ישראל אותי לעולם. כי ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי שב אדוני נפש, וביום השביעי שב הדברים. על כן ברכון הייתי מושבת ויקדשהו סברי רבנם ורבותיי וחבריי וכולם לחיים
ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, בורא פרי הגפן. It's Jews, I can't read the whole thing. Go ahead. Say that again. Those at home who wish to wash, wash as you wish. Fine. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kidshanu b'mitzvotav v'tzivanu al netilat yadayim. Amen. Okay, people, you at home, get a piece of challah or bread or whatever you have. This is a good one, I'm sorry. This is really good. We tried it last night. Together, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, hamotzi lechem min haaretz b'te'avon. I'm gonna, yeah, you guys get close to it. Shabbat shalom.